The fifth thing comes from Genesis 2:21. Viene de Génesis 2:21. So the Lord caused the man to fall into a deep sleep. Así que Dios permitió que el hombre cayera con un sueño. And while he was sleeping, Y mientras él dormía, he took one of the man's ribs él sacó de sus costillas, and closed it up with flesh. la cerró con su carne. Okay, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? First of all, Primero, a man trusts in God, el hombre que cree en Dios and he knows that God will give him rest in spite of painful situations. sabe que Dios le va a dar descanso, aún en el centro del dolor. See, in order to, can you imagine someone coming and pulling a rib from you? ¿Podría usted imaginar lo que le sucedió a Adán? Que alguien venga y le quiebre una costilla y se la saque. No anesthesia. No. A painful situation. Es una situación bien dolorosa. But see, that's how life situations feel to a male. Sí, eso es lo que usted y yo encaramos en la vida, situaciones muy dolorosas. But see, with God, He'll allow you to rest Pero en Dios nosotros vamos a hacer in spite of the pain, descansar a pesar del dolor. and the pain will subside. Y el dolor va a ir menguando. Because have you noticed when you're hurting, you rest, you don't feel it anymore? ¿Usted se da cuenta que cuando usted tiene dolor y usted va y descansa, se va disipando el dolor? See, because a male is not connected to God, they experience all the full pain on their own. Sí, el hombre que no está conectado con Dios, diría yo, no el hombre, sino el masculino que no está conectado con Dios, escoge llevar el dolor él solo todo el tiempo. So they spend countless hours asleep at night, worrying and pain and what's going to happen. Así que la vida es básicamente noches sin sueño y dolores interminables y una experiencia difícil. And then they turn to drugs, alcohol, violence. Entonces luego pues encontramos las drogas, el alcoholismo, otros vicios, In order violencia, etcétera, etcétera. to get rid of the pain, but it doesn't work. Para tratar de resolver el dilema del dolor, pero ustedes saben, no funciona. Because see, a man, like I said earlier, Pero el hombre como finds rest in the Lord. encuentra descanso en Dios And he is calm during the storm y él está en calma en el centro de la tormenta, because he has learned to let go and let God do what he does. porque él ha aprendido, el hombre que está conectado con Dios ha aprendido a esperar en el Señor. The other thing about this is when God pulled the rib, La otra situación cuando Dios saca la costilla de Adán, in other words, separate Eve from Adam, la separación de Adán físicamente y la nueva creación, Eva, what that represents is him pulling the female out of the male, pulling the emotion from the logic. Because most men are logical, most females are emotional. lo que vemos aquí es, bueno, estamos sacando de ti algo emocional. Típicamente la mujer es más expresiva, más emocional, el hombre tiende a ser más racional. Because see, society tried to tell men, La sociedad trata de decirle a los masculinos, you need to get more in touch. usted tiene que tratar de ponerse más en contacto You're too con el lado masculine. emocional. See, with me, if I want to touch my feminine side, I go home and touch my wife. Sí, conmigo, si yo quiero llegar a encontrar más con mi lado femenino, yo voy a casa y yo toco a mi esposa. Now, that doesn't mean as a man Eso no significa que como hombre, that you're completely hard, steel. que usted no está cerrado a toda emoción, que es una piedra. There's a balance. Es un balance. See, one is not more important than the other. Si uno no es más importante que el otro. The head is not more important than the heart. La cabeza no es más importante que el cuerpo. They both are important. Los dos son importantes. Because see, if you cut off your head, you'll die. Si usted corta la cabeza, usted muere. And you remove your heart, you'll die. Y
si usted remueve su corazón, también muere. So they both are important. Así que ambos son importantes. But see, if a man only works in logic, Pero si un sexo masculino solo funciona con el cerebro and never deals with the emotion, y nunca trata de desarrollar su corazón emocional, there will be many problems. van a haber muchos problemas. One example. Un ejemplo, If you have children in your home and you don't have enough food, si usted tiene niños en su casa y usted no tiene suficiente comida, logic says is to get rid of one of the children. la lógica dice, bueno, hay muchos niños aquí. Kill one of the kids. Uno. And you know that's not right. Pero entonces usted se da cuenta y dice, "No, eso no es correcto." And if you're completely emotional, Y si usted es completamente emocional, and some men unfortunately are completely emotional, y algunos hombres desafortunadamente son totalmente solo emocionales, says that instead of solving the problem, going out and finding work or doing what's necessary to bring more food in, his focus from an emotional side would be, let me stay with my children because I love my children, I want to be around my children, I would be next to my children, and they all starve to death. Sí, lo que sucede con un hombre que es 100% emocional nada más, pensaría, bueno, mis hijos no los puedo dejar, tengo que estar con ellos. Y el problema es que no va a buscar trabajo para traer más comida y alimentar su familia. So they both are important. Así que el cerebro y el corazón, ambos son importantes. So again, as a man, you must need steel and the velvet, the hard and the soft, to have balance. Así que el reto es de Dios, el balance entre la mente y el corazón. And what I'm saying is, for those who are not married, that doesn't mean you have to be married to have the balance. Y lo que quiero decir es que en cierta forma, para los que no están casados, no quiere decir que usted debe estar casado para tener balance. But if you are married, Pero si usted está casado, and for those who are not married, y esos que todavía no están casados, it takes a real man to wear one of those. le toma un buen hombre poner. And I don't mean just wear it. I mean to wear what it means. Y no solo quiero decir el hecho de cargarlo, sino qué significa el estar casado. Because if you have been married for any period of time, Porque usted está casado por cualquier número de años, there will be problems in the marriage. sabemos que hay todo tipo de problemas. But the good news is this. Pero la buena noticia es esta. If you have problems in your marriage, Si usted tiene problemas en su matrimonio, because understand, you said I do, pero porque entendamos, cuando nosotros decimos sí, then you told Satan usted le dijo a Satanás, that you have a desire to go back to the original Adam. lo que le dijo a Satanás, que usted tiene el deseo de ir al diseño original, el cual es Adán. To walk with God in the cool of the day. Caminar con Dios en la frescura del día. To become one flesh, back to where he was before. Ser una sola carne, fue con Adán, Before the separation. antes de la separación. And Satan doesn't want that to happen. Y sabe usted, Satanás no le agrada ese plan. Because when a man and a woman are together, Porque cuando un hombre y una mujer están en un mismo plan, there is nothing on come between them. no hay nada en la tierra que pueda separarlos. Nothing can stop them from doing what God has them to be, to Nada do. puede pararlos a ellos pararlos de hacer lo que Dios ha deseado que hagan Except for them. a través de ellos. And that's the deception where Satan wants you to do. Y esa es la decisión que Satanás trae. So instead of using the weapons God gave you to fight him, En vez de darle la herramienta para poder pelear Satanás, they use them against each other. lo que hacemos es nosotros la usamos contra nosotros mismos. So again, if you're having problems in your marriage, Otra vez, si nosotros experimentamos problemas en nuestros matrimonios, a thief doesn't rob. un ladrón no roba una casa vacía. That means that you have something with your wife Eso quiere decir que usted tiene algo cuando usted tiene una relación con su that's very, very valuable. que es bien valioso. And if you haven't told your wife that, Y si usted no le ha dicho eso a su esposa, then you're like Adam in the garden and not communicating with Eve.
Eso podría representar que usted o yo podríamos ser en el jardín, que no le decimos lo que significa para nosotros. If we had time, I would go into details, but that's a different issue.